Chris, what did it mean for you guys to bounce back from Friday's game and close this one out down the stretch on the road against the team you might see in the first round? I mean, it means a lot. Obviously, we showed that we could bounce back. We weren't too proud about losing the game last game. So obviously, it's good to show that we stick together and we're able to come together. And like I said, Philly's a good team, so coming here and win this game was really important for us. What did you guys do defensively that was so successful against them? Shut them down in the final 3 quarters. I mean, I think we stayed together. We played, we all knew the defensive scheme, and we tried to make it hard on Joel Embiid. And obviously they got great shooters, and also, sometimes it's hard to do both. But I think we had 5 guys every time connected to trying to do play on defense. So that always helps. And like I said, when we play with that energy, we could beat a lot of teams. We didn't start it well, but at least we finished it the right way. Anybody else in the room? No? Okay, go ahead, JQ. Thanks. Go ahead, Mike Ganter. Hey, Chris, wanted to ask you, first off, how's your mouth? It's more my neck. My mouth took a hit, but it's more on my neck now that was hurting more. But we got the wins. I feel a little better about that. Yeah, for sure. That's your 12th charge you've taken this year. Or the last one was, did you learn anything from Kyle by watching him, or did you learn it from talking? Like, can he pass along pointers? I mean, Kyle helped me a lot with that. I mean, I watched Kyle take charges after charges after charges, and I'm really a good shot blocker. So usually I get in position, but sometimes you can't always block it. So just watching Kyle, how quick he was getting to. Sometimes you just knew that somebody was going to go up with the ball, and I have those same feeling usually, but I go for the block. So now, I just try to take some charges and make sure that I'm at the right position, because it counts just the same as a block. What do you look for from a guy like Harden when he's coming down at you like that? I mean, he's really talented. You just never know. He could shoot a floater. He could shoot the 3. He has a step back. So obviously, we were trying to make it hard for him on the paint, and that's the one thing that we're really good at it when we're focused, is to protect the paint. But like I said, with a guy like Joel Embiid and all that, with the doubles and stuff, we usually get head his team to the rim. But coach said not get out the way and try to stay in front and just put yourself between the basket and the guy, and usually good things happen. When you see a first quarter going like that, how amped are you to get out there and maybe change that energy level? I'm always hyped, to be honest with you. That's what they told me as somebody come off the bench. If we're down, the goal for you is to either bring it up, bring the energy so we can either catch up on the lead or some. And if we're up, make it, if it's a 10, make it a 15, a 20. So that's what I focus on, depending on what we need during the game. We wasn't rebounding, so I knew I had to come in the game and try to rebound. And the rest of it is just trying to bring energy to the game. All right. Appreciate it. Thanks, Chris. Thank you. Thanks. Go ahead, Eric. Hey, Chris, congrats on the win. Especially late in the game, fourth quarter, there were a few verticality calls that went against you that maybe you weren't too pleased with. I'm sure getting elbowed in the face sucked, but was it nice to get the benefit of the doubt at the rim on that last play? Did it feel like sort of fitting or anything? Yeah, well, I mean, I'm kind of happy that it happened. Those other one happens because, like I said, both vertical that I did, the referee told me that my hand came down. So for that one, I knew that I was just gonna stay up, and whatever happens, happens. And obviously, I got elbow in the face, and it doesn't feel good right now. But the one thing I was happy about is that, I was disciplined enough to remember that I had to stay my hand both ends up, and like it paid off. So it feels good that the referee actually, what they told me that to do actually worked. They told me to not put my hands down, and I did, and they actually called the foul for me. So yeah, that feels good. Congrats again. Have a safe flight. Thanks. We'll do one more question in English, and then we have 2 questions for you in French, Chris. So go ahead, Aaron. Hey, Chris. Nick was just in here and was saying how when he looks at Precious, he sort of sees what you were maybe even last year, where he's better against 5s who don't want to step out to the perimeter, and he's quick. You can either get by them or shoot the 3. Do you see similarities? And what was it like for you going up against 5s, and how did you balance that against sort of going against 4s who are better at defending that position?
I mean, like I said, Precious is not the typical five man, and I wasn't either. So obviously you got some advantage. You know, he's a little faster. You can shoot the ball right now. You shoot the ball really well right now. So those are all things that you could use against those bigs. You know, I mean, I'm not even getting guard from fives anymore because of that. So now they're gonna have to guard somebody in the court, and right now it's Precious, and he's using it, and he's making everything that they, you know, every opening that he has, he's taking it. So it feels good for me to watch it, and obviously we need it. So you know, just gonna keep it going like that, and obviously eventually they're gonna switch it, and you're gonna have to put the big on somebody else or play small, whatever they do. But we just gotta figure it out. And Precious is doing a really good job of figuring out what he has to do on offense to make it a mismatch, and he's a big body on defense too. So it's really good to see. Thanks, Chris. Safe travels. Thanks. Go ahead, Mike. Bonsoir Chris, félicitations pour l'action décisive à la fin. Je voulais revenir dessus justement. Un petit peu plus tôt dans le match, Harden, il a fait la même chose sur toi avec les coudes et il a obtenu la faute parce que, comme tu l'as dit en anglais, tu as baissé les bras. Est-ce que tu peux un peu me raconter comment tu as vécu cette action et comment est venue l'idée de justement t'adapter à ce qui s'était passé juste avant? Ben, c'est arrivé 3 fois dans la game, 3 fois parce que j'ai été vertical. Une fois, je l'ai fait sur Joel Embiid, et puis ils ont encore une faute, il a juste perdu le ballon. Et là, il m'a dit c'est pas à cause que mes bras étaient en bas. Ça. La deuxième fois, c'est arrivé sur Jordan et j'ai l'impression que j'ai les bras et il encore. Alors là, j'étais comme, je me suis dit, là, ça fait 2 fois. Je dis, la troisième fois, tu veux pas que ça arrive encore. Alors, je savais qu'ils avaient besoin d'un point. Je savais que comme j'étais en position déjà, alors je me suis juste dit, je vais sauter le plus haut que je peux. Et puis, s'il le met, il le met. Mais je me suis dit comme ça, la seule chose qui peut arriver en ce moment, c'est qu'il ne donnera pas la batte. C'est soit que tu vas au free throw line ou tu le manques. Puis, j'ai eu le meilleur que ça, il va en faire. Et tu l'as dit dans ton podcast, il y a des équipes qui réussissent bien certains joueurs, d'autres qui réussissent moins bien. Est-ce que toi, il y a quelque chose avec Philadelphie parce que tu leur en avais mis 28 au match d'avant? Là, tu as été décisif. Quand tu es rentré, tu mets 7 points de suite. Est-ce qu'il y a un truc avec cette équipe que tu sens bien ou cette salle? Je sais pas, comme je dis, je pense que c'est plus énergie, comme je dis. Quand tu joues des équipes comme Philly et tout, ils ont tellement de talent, ils sont tellement habitués comme je dis, de juste battre les équipes que quand il y a un joueur qui joue avec beaucoup d'énergie comme moi, je suis peut-être le gars qui a le plus d'énergie dans l'équipe. Alors, je me sens, quand je commence à courir et tout, eventually, il faut que tu me donnes le même niveau d'énergie, sinon je vais te détruire. Alors, je pense que quand je joue contre Philly, j'ai un peu plus d'énergie sur moi. Parfait. Merci beaucoup, Chris. Last question, go ahead, Cedric. Bonsoir Chris, ça va bien? Et toi? Ça va, des belles performances ce soir, un match très complet. J'ai une question concernant le début, la tournée dans l'Ouest. Qu'est-ce qui fait que on a eu pas mal d'inquiétudes par rapport, parce qu'on sait que c'est des matchs très difficiles là-bas, on a eu l'impression que la défense au niveau collectif est montée d'un très haut niveau, ce qui a permis d'enchaîner plusieurs victoires. Est-ce qu'il y a eu un système différent ou plus d'application en défense? Non, je pense que c'est plus d'application en défense. Comme j'ai dit, je pense qu'une chose qu'on a réalisé, c'est qu'il marquait trop dans le paint. Une transition, il n'y avait pas de résistance. Alors, on a travaillé beaucoup sur ça. Et puis moi, comme j'ai dit, j'ai toujours été un shot blocker. Alors, en jouant de défense à l'extérieur et tout, j'ai comment dire, oublié un peu que c'était une de mes forces. Alors, je suis juste revenu à ça. Comme j'ai dit, je suis capable de faire les deux. Je suis capable de protéger le paint et ressortir. Alors, comme j'ai dit, je pense que le coach avait vraiment besoin de quelqu'un qui fait ça. Puis, il m'a donné l'occasion. J'ai joué beaucoup plus de temps aujourd'hui juste à cause de cette raison. Alors, ça a bien aidé. Une petite dernière pour terminer. On sait que des matchs comme ça, contre des grandes vedettes comme Harden et Embiid, c'est des matchs où on peut s'attendre à tout. Et ce soir, qu'est-ce qui a fait la clé, par exemple, pour maintenir Harden à moins de 20 points? Parce que ce n'est pas quelque chose qui arrive souvent. Donner la pression, toujours avoir des différentes personnes sur lui, mais aussi le fait qu'on voulait qu'il donne la balle. On ne voulait pas qu'il garde la balle. Alors, c'est vraiment dur de jouer une game comme ça quand tu as toujours deux gars qui sont prêts à te doubler. Il faut que tu donnes la balle à chaque fois. Et puis, quand tu es ouvert maintenant, c'est tellement rare que tu ne sais pas si tu devrais la chuter ou pas parce que d'habitude, il y a toujours quelqu'un sur toi. Alors, je pense que ça l'a dérangé un peu dans la tête. Et puis, comme j'ai dit, on va vivre avec d'autres personnes à nous battre.
à la place de Joel et James Harden, on pourrait faire que ce soit les autres gars dans l'équipe.